Hadir. Oke. Finish. Read to the teacher. Ada yang sakit nggak? One of your friend? Today. Oke. Nafan ya. Sakit apa Nafan? Nggak tahu. Yesterday, same like yesterday. Coughing much ya. Batuk ya. Alright. Nafan, only Nafan ya. Yang sakit cuma Nafan aja. Oke. Alright. Please take a look to the next page. Silakan dibuka. Open the next page. About health ya. Repeat it together guys. Baca bareng-bareng dari 1 sampai 17. Pelan-pelan. 1, 1, 2, 3. Health. Oh ya. Oke. Saya coba ini dulu berarti pronunciation dulu. Health, body, strong. Health, body, strong, weak, exercise, healthy, ill. Buaya kamu kemana? Ambil. This is lost cause. Oh, lost. How it can be? You forgot. Salam. Maybe. You forgot. Okay. So you already make sure. I mean, like, have you already found it, or search it? Not, I searched in mosque. In the mouse. In the mosque. But it's disappear suddenly. Hilang, tiba-tiba hilang. Yes. Alright. Yeah. So this time you have to keep this ya. Take care with this one, okay? Jangan dihilangin lagi. Nih. Ada lagi yang hilang? Nggak ada ya. Keep. Jangan hilang. Oke. Sekali lagi, health, body, strong, weak, exercise, healthy, ill or sick. Ini ill ya, ill atau sick sama sakit. Medicine, doctor, hospital, rumah sakit. Kalau rawat jalan, hospitalize. Silakan. Novan rawat jalan ya? Ya, hospitalize misalkan. Pain, avoid, feel. Nah ini yang sering nih, enough. Bukan enough ya, enough bacanya. Enough. Remember ya, enough cukup. Avoid ya, feel, enough, rest, condition, care. Oke. Sama-sama. Together. 1, 2, 3. Health, body, strong, weak, exercise, healthy, ill or sick. Medicine. Doctor, hospital, pain, avoid, enough, rest, conditions. Oke. 2 menit dipelajari. I give you 2 minutes to learn this new vocabularies, okay? Health, not health. Health.
Okay, that's enough. Thumbs up. What the English of sakit? Okay. Saya menghindari kebiasaan buruk. Ya, habit. Kalau behavior apa arti behavior? Ya. Dia coba. Setelah beristirahat yang cukup, saya merasa sehat. After the enough rest, I feel Rest ya, rest. Oke. I feel be health. I feel ya. Jadi ada health, ada healthy ya. Nanti kita belajar di sini di artikel. Kemudian saya ini deh. Saya merawat tubuh saya supaya sehat dengan olahraga di pagi hari. Take care. Ya. I take care my body Oke. Jadi nih, ada health, ada healthy ya. Healthy food or health food? Healthy food. Nah, healthy di sini berarti apa? Adjective atau noun? Adjective, betul. Karena mensifati dari noun-nya, food-nya ya. Healthy food ya. Kemudian berarti dia sebagai adjective ya. Ya. Be healthy or be health? Be healthy or be health? Kalau health itu kan itu dia kan, kalau health itu apa health? Noun apa adjective? Noun ya, noun. Ya, noun. Jadi after I exercise, I wish my body become healthy body, bisa, or become health, langsung bisa ya, paham ya? Kalau healthy apa nih di belakangnya ya, mensifati apa nih, paham ya? Oke, sekarang ke artikel, coba baca bareng-bareng. 1, 2, pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Salah. Wealth. Apa artinya wealth? Ya, wealth. Rich itu kaya, wealth itu kekayaan, kayak lebih kayanya, wealth person, orang yang kaya, paling kaya banget lah, wealth, kekayaan lah. Tapi lebih dari rich ya. Kalau rich itu kaya, ya. Oh, di atasnya rich, wealth. Oke. Jadi health is our greatest wealth, apa artinya? Kesehatan adalah ya yang paling besar lah, the greatest is our greatest wealth. To have a strong body, we need to exercise and eat healthy food. Oke, apa artinya? Nabil.
untuk memiliki badan yang kuat kita harus olahraga dan makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat. Oke, apa contohnya? Can you mention unhealthy food? Only one. Tempe. And then Yusuf, healthy food. Come on. Egg. Okay. A good exercise. Example. Mention. No, good exercise. Yeah. Contoh. A good exercise, for example. Mention one. Gym. Hit the gym. Okay. A good exercise. Swimming. Berenang. A good exercise. Pray every day. Pray. Do you think pray can make our body good exercise? Yeah. Okay. So that's what's that? Depend on the person. Yeah. Depend on. How about mention maybe unhealthy food? You. Unhealthy food. Unhealthy food. Apa artinya unhealthy food? Makanan yang tidak sehat. Ya. Apa? Like noodle. Ya. Noodle. Okay. Is anyone like noodle? Di sini ada yang suka mie? All of you. Okay. We are Addicted itu kayak ketagihan ya. Ketagihan mie. Addicted. Make me addicted. Noodle. And then your friend said that noodle is a bad. What's that again? Unhealthy food ya. Teman kamu bilang mie itu bukan makanan yang sehat ya. And then okay, we need to exercise and health. If you feel ill, come on, you should go to a doctor or a hospital. Okay. Al, what you gonna do if you feel sick? What do you do if you feel sick? Nggak apa-apa, nggak usah lihat, nggak apa-apa. Nggak apa. Kamu kalau sakit ngapain? I gonna berjemur. Sunbathing. Under the sun. Ya, you just say sunbathing udah berjemur. Sunbathing ya. Kalau misalkan menjemur, drying a cloth ya, menjemur pakaian, drying. Jadi beda, bukan sunbathing the cloth. Sunbathing ya, sunbathing berjemur di pantai, sunbathing on the pantai apa? Beach ya, beach agak panjang, beach. Kalau pendek artinya beda ya. Ya. Oke, itu artinya inilah, artinya kasar. Okay, and then they will give you medicine to reduce the pain. They will give you medicine to reduce pain. Pain ya. Apa pain? Sakit. Rasa sakit ya. Apa? Coba Iqmal artikan. Mereka akan memberimu obat dan mengurangi rasa sakit. Untuk mengurangi rasa sakit. Merekanya siapa nih? Di sini? Dokter. Oke. Bukan shaman. Drug shaman, tahu shaman? Dukun. Drug shaman. Shaman aja sih, dukun artinya. Ada dukun putih, dukun hitam. Dark shaman, dukun hitam ya. Ya? Red shaman, dukun merah. Oh, apa rambut merah ya? Pesulap merah ya? Magician, red magician. Pesulap magician, okay. Don't wait until you are terminally ill. Who here that always wait the ill is become terminally ill? Siapa di sini yang nunggu sampai sakitnya parah? And then after that you go to the doctor. Baru ke dokter setelah sakitnya parah. Ada di sini? Nggak ada? Nggak ada? Yakin? So all of you here always going to the doctor if you have like maybe a sickness ya. Selalu pergi ke dokter? Oh, no. Because I tell you what, because in the other class, in the class A, yeah, so they never going to the doctor at all.
nggak pernah pergi ke dokter walaupun sakit. Just rest your body. I'm not gonna mention the name. Saya nggak akan nyebutin namanya ya. But what's that? Are you the same? Ada yang sama nggak? Nggak ada ke dokter semua? No. How about you? You? You healed? You heal by yourself? You healing by yourself? That's you mean? Cuman apa namanya? Nge-heal sendiri gitu? Pasifnya nge-heal sendiri. Ya. Occasionally, I go to the. Occasionally, yeah. You go to the doctor. Okay. In what condition? Become severe? Severe itu parah ya, severe. Nggak ada. Nih. Severe. Parah, sakitnya parah atau terminally ill. Severe, parah. Ya. Sampai parah. Oke. Kalau standar bisa aja mild atau medium. Bisa mild atau medium. Nggak terlalu parah lah. Mild illness. Mild. Okay, we continue again. Avoid bad habits and get enough rest. Hafal, berikan fal. Apa artinya? Avoid bad habits. Bad habit apa? Kebiasaan buruk and enough rest. Kebiasaan buruk dan enough rest. Istirahat yang cukup. Okay. We must care about our condition every day. Okay. Arik, nanti kan Arik. Kita harus peduli tentang kondisi setiap hari. Kondisi apa? Kondisi badan. Badan siapa? Badan kita. Our condition, don't forget ya. Our condition every day, setiap hari. Okay. Coba dari health, dari sentence 1, the first sentence to the last sentence together. Read it together, loudly. 1, 2, 3, go. Health is our greatest asset. To have if you feel it, you we must care about our condition every day. Okay. Speaking insurance. Okay. Close your book. Coba tutup bukunya. I wanna ask Yusuf, how do you stay healthy? Come on. Bagaimana kamu supaya tetap dalam kondisi yang prima? Jawab. Apa? Yang penting ngomong ya, bukan ngomong yang penting. Yang penting ngomong. Come on. Yang penting ngomong, bahasa Inggris yang penting ngomong. Go to the doctor apa gitu. Apa? Coba misalkan saya tanya dalam bahasa Indonesia. Gimana caranya supaya kamu dalam kondisi yang tetap prima, kondisi sehat? Saya akan berolahraga setiap hari. Nah, apa bahasa Inggrisnya? I don't know no one tell him. Jangan ada yang ngasih tahu. I will. Ya. Exercise bisa. I will exercise every day. Every day. Really? So right now you exercise every day? Yes. Setiap hari? Ya? No? Is he lie or say the truth? Dia bohong apa benar? That's okay, yeah. Okay, how about you, Asad? How do you maintain your body to become healthy? Become healthy? I must be eat healthy food every day. Okay, that's all. That's all. Okay. How about Arfa? Arfa,
What do you do if you feel sick? I stress. I take enough rest. You take enough rest and then And then that's all. this all. Oke, cuman istirahat aja ya. Oke, sekarang I gonna have you, Wasda. I'm gonna train you how to debate or to discuss with your friend. Okay. First of all, I let you, Wasda. The motion is like this. Is social media good to our mental? Apakah sosial media, tahu ya sosial media ya, bagus untuk mental kita atau tidak? Oke, paham? Is social media whether it's good to our mental or not? Oke, apakah bagus? Jadi yang ada berapa nih? Satu. You can say one, two, okay? One. 1, 2, 1, 2, 1, 2. You. 1, 2, 1, 2, 1. One agree, two disagree ya. Yang satu setuju bahwa sosial media apa tadi? Bagus atau yang bagus? Bagus buat mental kita. Yang satu nggak setuju. Yang dua nggak setuju. Yang dua sebelah sini, yang satu sebelah sini. Come on, make a statement. Satu aja, satu orang, satu statement aja. Beda-beda ya, beda-beda statementnya. Nanti kita akan diskusi. Coba. Come on, yang satu ke satu, yang dua ke dua. Come on. Ini berapa ini? Satu ya, dua sini ya. Disagree ya di sini ya. Oke. Kalau misalkan teman-teman bingung buat nge-state, pakai bahasa Indonesia dulu aja, nanti baru di-translate ya, supaya tertata bahasanya. Oke. Make a line aja buat barisannya baris-baris ya. Bukan diskusi dulu, bukan diskusi nih ya. Satu orang nyiapin satu statement, jangan sama temennya ya. Ini berapa ini? One. Ini one semua nih. Banyak kan one ya? Yes. We are Dua di sini dua. One. Yang tuh sebelah sini, itu sebelah sini. Come on. 3, 4, 5, ada 5 tuh. 2, 3, 4, 5. Nah, betul nih. Kesini agak mepet sini, agak mepet sini. Oke. Jangan diskusi dulu. Saya kasih tahu dulu ya. Pertama, klaim dulu ya. Jadi setiap orang harus menyiapkan claim, evidence, and example. Jadi klaimnya apa? Ini apa klaimnya? Agree or disagree? Agree ya. Agree apa yang diagreekan, yang disetujui? Bahwasanya sosial media bagus buat mental kita. Ya. Kalau yang ini disagree, nggak setuju. Setelah udah nggak setuju klaimnya, kasih evidence-nya apa, buktinya apa, misalkan. Yang misalkan, ya buktinya banyak kok orang yang kayak gini-gini tapi tetap dalam kondisi gini-gini gitu ya. Buktinya apa, kasih bukti. Sama sih example-nya. Contohnya apa? Contohnya ada sebuah ini teman saya kayak gini-gini tapi dia tetap gini-gini gitu ya, evidence. Or you can explain aja deh, gak usah evidence, kayak evidence sama example agak sama ya. Explain dulu aja kenapa kalian nggak setuju atau setuju. Di sini explain, di sini kasih evidence atau kasih example ya, paham ya? Satu orang satu. Saya kasih waktu 4 menit lah sampai di angka 8, nanti kita baru diskusi. Oke, ya. Not yet? Apa? You don't understand? About what? About yang ini? CEE? Oke. Jadi CEE itu tuh klaim. Ini rumus aja sih sebenarnya, rumus. Kalau misalkan kita mau membuat statement ya dalam diskusi. Pertama kita klaim dulu. Misalkan, kan tadi motionnya is social media make our mental health good or bad? Ya misalkan. Misalkan kamu berarti kan setuju sosial media itu membuat mental kita itu bagus ya. Atau nggak berimpact buruk lah. Sosial media tidak memberikan impact negatif terhadap kesehatan mental, ya, mental health, ya, paham? Nah, klaimnya berarti saya setuju bahwasanya sosial media tidak memberikan mental illness atau kondisi mental yang buruk. Dijelaskan kenapa? Karena bla 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 bla. Nanti kalau misalkan ada waktu, kasih evidence-nya apa, buktinya apa, paham ya? Kalau misalkan nggak bisa dalam bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia dulu, nanti saya bantu buat translate ke Inggris, oke?
Yang sebelah sini paham kan? Disagree ya, jangan sampai salah ya. Nah, terus ini ada ininya, ada apa? Frasanya. Kalau mau agree ini, disagree, I'm on the same page that apa? Misalkan teman kalian men-state apa nih? Agree. Udah ini atau tadi motionnya. Oh, saya setuju, ini artinya setuju. I'm on the same page that social media cannot make someone become severe illness, misalkan kondisi yang sangat parah. Misalkan di sini. Nah, di sini ada disagree biasa, ini juga agree biasa. Kalau yang mau agak panjang pakai ini, you make a good point, but I think your point has a bit flaw. Ada sedikit flaw itu apa? Flaw itu ada sedikit kayak kekurangan lah, cacat. Flaw. Ya, ada sedikit kekurangan, and then apa? Terus ada lagi frasa yang selanjutnya, I have a different opinion, ini paling simpel juga. Saya punya opini yang berbeda ya. Nah gitu. Kalau ini ada interupsi, misalkan teman-teman kalian lagi menjelaskan statementnya. Sorry may I interrupt? Boleh nggak saya interupsi gitu ya? Kalau misalkan dibolehin ya udah, interupsinya apa? Kalau nggak bolehin, yang ngomong lanjut aja. Atau di sini ketika teman-teman yang sedang memberikan statement, kalian nggak paham dia ngomong apa sih? Nah pakai aja. Atau could you repeat it again? Kalau ini I can grab your point, saya nggak paham. Atau I can understand your point, saya nggak paham kamu ngomong apa gitu ya, opini kamu apa sih, bisa nggak diulang lagi gitu ya. Nanti kita akan pakai ini ketika lagi diskusi. Ada pertanyaan nggak? Paham semua ya? Satu aja ini yang CI nya satu aja ya. Paham? Iqmal paham? Novel paham? Yuk kerjakan sekarang. Jangan panjang-panjang ya, 2 atau 3 kalimat lah, 2 atau 3 kalimat. That's enough. Nanti examnya debat, exam yang selanjutnya ya, insya Allah. Udah? Keza udah? Belum? Excuse me, please. What is the English of bahwa? Bahwa, that bisa. Media sosial, media sosial. Ya, What is the English of media sosial? social media. Social media. Ayo boleh sekarang translate. Yang mau translate? Yang udah beres? Udah Inggris banyak dari orang. Most of the people, mostly people, mostly Kesehatan mental seorang. mental health, a person mental health, person's mental health, kesehatan mental seorang. Menyebabkan, Tidak menyebabkan. tidak menyebabkan. You can say not cause, ya, chose, ya, not cause. Merusak apa? Damage. Our listeners of khususnya Especially, special, tambahin especially. Kata-kata aja ya, jangan kalimat ya. Translate-nya kan udah diajarin kalimat ya. Katanya aja. Misalkan saya merusak tanaman. Nah, merusaknya nggak tahu, merusaknya aja. Jangan sepaket. Ya. Belajar. Tanpa. Without jadi without disambung. With itu dengan, out itu keluar, without tanpa jadinya. Without.
What is the English of gangguan? Gangguan. Gangguan apa? Gangguan jiwa, mental illness. Or you can say like disruption bisa ya. Disruption. Disturb kan ganggu. Disruption gangguan. Ya udah. Ya, disruption. What's the English? Bisa mendapat banyak informasi. Satu aja, salah satu katanya aja. Mendapat. Mendapat apa? Kan udah belajar kan? Mendapat apa? Get. Get. Nah, yang udah tahu jangan ditanya. Yang belum tahu apa? Informasi tahu kan? Banyak informasi. Banyak apa banyak? Much informasi. Ya, you can say a lot of information. Banyak, a lot of information. A lot ya. A lot itu banyak. Allow. A lot. A lot. Udah. Ready for the discussion ya? Tanpa ada which code there is. Tanpa ada apa? Ya? Pengaruh buruk. Tanpa ada bahasa ya, without bad influence, langsung aja ada, nggak usah diterjemahin satu-satu. Without apa, tanpa ada apa ya. Pengaruh buruk, pengaruh kan influence ya, buruk apa? Bad, berarti tanpa pengaruh buruk apa? Without any bad influence, bisa any The word of mental. mental. The same thing. Udah siap. Ready. Digunakan. Hah? Menggunakan. Menggunakan apa yo? Make membuat. Membuat use. Ya, use. Kalau digunakan. Used. Pakai D, use. Tapi pakai auxiliary. Misalkan saya menggunakan pulpen ini. I am used this pen. Ya, this pen is used by me. Pakai auxiliary sama ed, use. Menjadikan kita. Yang menjadikan kita. Menjadikan kita apa? Make me, make us. Kan make menjadikan kan ya, membuat. Menjadikan kita lalai. Make us, lalai apa? Lalai itu lazy, malas ya. Bisa pakai carelessness, bisa. Carelessness. Care itu kan, care itu apa care? Peduli. Careless, tidak peduli. Carelessness, ketidakpedulian atau lalai. Mau pakai lazy juga, laziness. Atau carelessness. The English of Tepat. Exactly. exactly. Sak pakai X. Exactly. Salah. Exactly. Udah ya siap. Oke. What's the English of menggunakan? Menggunakan apa, Wafi? Sama use. Itu digunakan. Menggunakan use. Nah, yes. Ya. Use only. Only. Just use biasa aja. Udah ya. Hal. Banyak hal. Bisa aja a lot of things. Things ya. Banyak hal atau banyak faktor, lot of factor, banyak faktor ya. Ya, bahasa aja faktor aja. Banyak faktor atau factor. Exaggerate. Apa? Exaggerate. Ya, berlebihan. Gini tulisannya. Exaggerating. Iya, bisa melebih-lebihkan atau berlebihan, exaggerating, berlebihan atau melebihkan. You to exaggerate gitu. Dengan konteks. Contoh, example. Ya. Jangan banyak-banyak ya, udah aja sedikit. Yang penting kita latihan, udah. Kabar, you can,
Kabar apa? Kabar. Misalkan bisa yang kabarnya bentuknya news, bisa news. Ya, news, kabar atau berita. Or information, informasi. Udah ya, siap ya? Kalau udah siap, coba dibaca-baca sampai paham apa yang mau dikatakan teman-teman. Nanti ketika lagi diskusi, nggak terlalu ngeliat buku gitu ya. Paham apa yang dikatakan gitu. Bahkan, even ya. Even, bahkan, the some country, bla 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 bla. Dah? Ya. Banyak. Banyak apa tadi? Siapa nanya banyak? Al, banyak apa banyak? Nah, a lot. Banyak apa? Banyak apa? Enggak, banyak apa kamu ngomong banyak apa? Banyak banyak anak-anak. Apa bahasa anak-anak apa? Children. Child itu anak doang. Child anak aja, anak kecil. Children atau many children bisa. A lot of children bisa. 1 menit lagi. Membantu? Apa yang membantu? Ada yang tahu membantu? Help. 30 detik. Meningkatkan. Ada yang tahu meningkatkan? Meningkatkan. Bisa upgrade, improve, bisa upgrade ya. Upgrading ya. Upgrade. Meningkatkan item, upgrade the item. Sepuluh detik. Sampai. Ada yang tahu sampai? Ya, until. Hah? Seperlunya. You wanna say what? Apa yang mau kamu katakan? Menggunakan HP seperlunya aja ya. If it's needed maybe. If jika diperlukan misalkan ya. If it's needed. If it's needed. It's needed. Jika diperlukan. Seperlunya saja. Oke, time's up. Waktu habis. Make a line please, satu baris buat satu line. Come on. Saya kasih waktu 2 menit lah baca-baca statement kalian masing-masing. Baca-baca 2 menit. Come on, baca-baca. Wafi udah beres, Wafi? Have you done? Dan udah beres? No. What is the English of di mana? Apa? Di mana? Di mana? Wherever. Wherever. Nah ya. Oke, dibaca-baca 2 menit. 90 detik lagi. Sesi ini teman-teman ngomongin kenceng, yang jelas ya. Karena bukan ngomong ke saya, tapi ke temannya yang sama-sama belajar bahasa Inggris ya. Kenceng yang jelas, paham? Oke? Supaya saling mengerti. Kalau temennya nggak ngerti, ngomong aja. Repeat it again terus sampai jelas ngomongnya. Kalau sebaris ini pada nggak ngerti, suruh repeat terus aja ya. I can grab your point, please. Repeat it again.
1 menit lagi. Tadi di sini apa? Setuju? Kalau sosial media itu apa? Baik. Ya. Baik ya. Ya. Baik untuk mental kita ya berarti ya di sini kan? Oke. Okay, so I'm gonna become a moderator. So the positive or the group that say agree can start first. Jadi teman-teman agree boleh memulai pertama ya. And then you have to respond ya. So imagine you pretend that this moment you are truly make a debate. Jadi teman-teman di sini harus mungkin pretend pura-pura kalau ini tuh debat beneran ya. Kalau nggak ngerti tanya, kalau nggak paham tanya, kalau mau debat tanya. Ini nggak relate nih statementnya sama poin, gitulah. Pokoknya saling aja, tapi dengan polite, dengan ramah ya, polite. Jangan rude lah, jangan rude. Oke, jangan debat kusir. Oke, so I'm gonna start the debate about the social media good to our mental health, right? And this group agree that social media good to our mental health, while this group disagree, right? Totally disagree. But instead, the social media damage the mental health. So let's hear from the first group that say social media is good to our mental health. Come on, one of you. Satu orang perwakilan statement, satu orang maksimum satu aja ngasih statement. Oke, ya. Klaim dulu ya, klaim. Jangan lupa, I agree ya, come on. I agree. The social media is good. It don't make someone. Yang penting ngomong, come on. Yang penting ngomong. It don't make someone help. Nggak apa-apa, sambil lihat dikit-dikit nggak apa-apa. Person's mental health become broken. Cause from it we can get knowledge and a lot information and can learn a lot factors. Example, I find a lot of YouTubers will be success cause they learn with themselves short of social media. Ayo. Ke sini, jangan ke saya. Come on. Jadi kalau mau interupsi nggak apa-apa, di tengah-tengah dia ngomong interupsi nggak apa-apa. Ya terserah dia memperbolehkan atau nggak, teman. I disagree. Kasih ke dia. I disagree. The social media good to mental health because in the social media. Sini. The social media many information is fake and the social media make our laziness and harmless and especially with the children. Okay. With the children. Okay. Repeat again the point. Make our kindness and laziness. Especially with the children. Special to the children. Okay, paham ya? Paham kan? Ada yang paham nggak? Ada yang paham nggak? I can grasp your point. Oh really? While you repeat it again. Start from very begin. Dari awal. From the last.
Sentence ya. Yes. Yang terakhir aja, carelessness mungkin. Mau ngomong carelessness. Oh, carelessness. Ya, kelalaian. Laziness. Especially with the children. Especially ya. Khususnya ke anak-anak. The simple is no. Ah, apa itu? The sample. For example. The example is no. now. No. Oke. Satu orang. Come on. Siapa aja, come on. Jadi kalian tuh grup saling membantu ya, saling membantu. Come on. Paham nggak tadi? Ngomong paham kan? Nah, come on. Come on. Kalah berarti nih grup ini. Satu orang. Ya. Siapa? One of you. Terserah mau siapa aja. Oke. You may go first. Come on. Ya. Ke Yusuf. I disagree for you opinion. Yes, opinion. Because Atau ini deh, kamu maju sini depan biar yang ini ya dengar, maju ke depan sini. Nanti yang diskusi di sini. Kalau yang di sini mah nggak usah. Nah, yang agak-agak jauh aja. Oke. Because mostly people use social media without any bad influence or mental. So from it there is a selebgram or TikToker, and we can get money from it and new knowledge. New knowledge. Oke. Paham ya? Oke, so balik lagi, maju. Who understand the argument? You? Okay, please. Come to the front. I disagree because there is someone who hurts himself will become. Pelan-pelan, biar paham nih, pelan-pelan. I disagree because there is someone who hurt himself will become an insane people. Because a common one of a guest person who does not like him, and that make his mentals broken. Like someone that I don't know his name, he was dying one blue because of that. Paham nggak? Kalau nggak paham, ini suruh ulangin. Repeat again slowly, misalkan pelan-pelan, ya. Slowly, come on. Make the point, only the point, please. Poinnya aja. There is someone who hurt himself or become an insane people because a common one of a guest person who does not like him, and that makes his mentals broken. Like someone that I don't know his name, it was died in one go because of that. Paham? Jadi ada orang, ya, what would you say, that hurt his health. Jadi ada orang that hurt his health, hurt, nyakiti dirinya, ya, and then what again? Or become insane. Sangat ya, I don't know whether state insane is as a crazy or not. And then what else? Because a common one of a guest person. The comment, you mean the komentarnya? Okay. Who does not like him, and that make his mentals broken. So it's because of the comment from the social media. It's make the people hurt and then become insane of it. Paham ya? Ya. So you may go back to seat. Okay, come on. One people, satu orang. Jadi ini memberikan example bahwasanya ada orang-orang sukses dari sosial media dan membuat uang, ya kan? Nah, tadi di sini bilang ini sosial media buat kita lalai, buat kita ini banyak macam lah yang membuat pengaruh negatif, sampai tadi ada yang meninggal katanya dari komen ya. Gitu. Nah, coba di sini kuatkan argumen kalian. Come on. 1%. Loudly, yang kencang. Madam, what is the English? I disagree. You can interruption. Excuse me, my friend. I disagree for your interruption. For your statement, maybe. Your statement, yeah. Okay. Yes, okay. Yeah. Why the media social is not choice.
Choose. choose does not choose through distribution method. The social media is not chose through distribution. Okay. The social media is not choose to distribution method. You understand? If Ya. if it used Kalau ada kata yang nggak tahu, interupsi aja. What do you mean by disruption mental? Nanti biar dia yang explain. distribution method. No. Dia. Nih orang yang mendengarkan yang nanya. Oke. Kalau tahu, kalau nggak ada pertanyaan berarti tahu gitu aja. Oke, ya. The social media is not choose to distraction mental. If it used excessively and not is great. If Paham nggak ini ketawa-ketawa? Kalau nggak paham interupsi, kita bilang. Nggak paham interupsi yang ketawa-ketawa. Nggak pahamnya di mana, apakah pronunciation-nya atau artinya atau apanya gitu ya. Oke. The pronunciation, the meaning of what? Apa yang nggak paham semuanya? Okay, so maybe you want to mean about mental illness ya, gangguan mental, right? So you can say mental illness. Okay, and then what say again? Choose. choose Okay. distraction method. Choose itu memilih maksudnya? Choose tidak menyebabkan. Not choose. Oh, bukan choose, cause. Cause. Cause ya, cause. Cause itu ada nggak sih itu? No. Nggak ada ya. Cause menyebabkan ya. Cause itu menyebabkan. Cause ya. Jadi why social media is not cause the mental disruption or mental illness. Paham kan situ mah? Oke, repeat once again. Continue, Wafi. The social media is not cause the mental disruption. If it used excessively, ada Used. Ada tanya ya. excessively, Apa? Exaggerately. Exaggerately. excessively, Exactly. exactly, Ya. Exactly apa? Dengan tepat. Exactly. That's exactly what I'm saying. Itu tepat sekali apa yang mau saya katakan. If it used exactly and not exaggerate. Exaggerate ya. Exaggerate. Ya, it's not exaggerate. And then, Not exaggerate. paham ya? Saya sebenarnya paham ini ya. Nggak ada interrupt soalnya. Oke, come on. Even. The social media can help to upgrade the smart mental for user. Because the social media is used wherever and whenever. Wherever and affair. Oke, paham ya? Langsung. Ayo, terakhir. Paham kan? Yes. Oke, langsung. Terakhir. Udah habis waktunya nih. Satu orang terakhir. Oke. Cigarette because the fact in reality social media Wait. Perhatikan ya. Nanti kalau nggak ada yang interupsi, saya nggak paham ya. Perhatikan. I disagree because the fact in reality that social media is damaging many children, and then we will find that the many bad contents in social media, and social media make us forget with the time. Paham? Paham kan? Understand? All of you understand or not? Ke sini repeatnya, jangan ke saya. All you repeat. With slowly, dengan agak But pelan. in reality, that social media is damaging many children, and then we will find that the many bad contents in social media, and social media make us forget with the time. Oke, terakhir dari sini, ayo. Satu orang, oke. Mengencang. I agree social media is make our mental very nice because with social media we can to listen a lot of motivation and I love that, and my
and my family listens motivation every day with the Islamic motivation or motivation. All we can get the mental from our social media. It's All right. Okay. Okay. Give applause to us. Come on. Come on. Go. Give applause to us. All right. Okay. So I'm gonna conclude. Yeah. Yeah. Maybe no. I mean, like no one does one because this is only like semi-debate. Yeah. So you do a great thing, but you have to know your audience. Yeah. Before you state your statement. For example, oh my audience is same like me, beginner. So you should to make it understand as if you are being asked with your friend. Jadi teman-teman harus seandainya teman-teman yang mendengarkan ya. Jadi harus betul-betul jelas ya, supaya saya memahamkan ya. Karena kan ini kita konteksnya belajar. That's one point. And then you have as a group you have to help each other, right? To for example, you may to help your friends by support your friends ya, or make a clarity, membuat kejelasan ya into the statement ya, for example. And then you can also translate maybe the opponent team state the statement. Misalkan tim lawan itu memberikan statement, ada temen yang nggak ngerti, sambil dikasih tahu aja gitu ya, supaya saling paham dan mana nih yang the statement that should become an revenge, misalkan mana statement mana yang bisa dibalas gitu ya dari statement lawan gitu ya. Dan kedua, maybe when I can conclude, so social media have to maybe to set ya, for example the team A said that social media can be benefit because you can watch all of the positive things such as motivations, and sometimes it can also make money from social media ya, become content creator and many things, right? While the other team said that social media sometimes can damage our mental illness or our mental health, for example cause like laziness, forgetting about the time, and then carelessness, right? And also in the very worst issue, it can make people die because of negative commentary from the social media itself, right? Jadi banyak lah, ada yang bilang bisa mendapatkan uang, bisa motivasi, dan banyak hal gitu ya, sesuai dengan orang yang menggunakannya, dan ada yang juga bilang sampai menyebabkan kematian bahkan ya. Dan that's fine. So that one thing that I wanna make sure when you start a statement, so you have really deliver the authentic and also the fact. Jadi berikan sesuatu yang autentik dan fakta gitu ya. Jadi kita betul-betul tahu, oh ini ada faktanya. Jangan katanya atau menurut saya ya, atau saya nggak tahu siapa. Jadi berikan faktanya nih orang ini. Nah supaya misalkan kita menurut saya kan ini debat, kok menurut kamu apa ininya, landasannya apa ya. So this is based on the article that I have read. Misalkan sesuai dengan artikel yang saya baca, misalkan kemarin, atau sesuai dengan YouTube atau source sumber yang saya baca. Jadi kasih itunya dulu awalnya. Oh berarti ini autentik nih gitu kan. That's all ya. Any question? Ada pertanyaan? Ini kita akan examnya, nggak tahu minggu ini exam atau minggu kedua, minggu selanjutnya 2 minggu. Nanti debate, dibaca nggak kayak gini, mungkin satu orang 5 menit atau 7 menit, nanti dengan saya tanya gitu ya, paham atau enggak gitu. Jadi perbanyak vocabulary, perbanyak nulis, terus presentasi sendiri lah ya gitu ya untuk latihan. Tadi siapa yang mau tanya? Novel? English of sesuai dengan you can say relate with apa, sesuai dengan emang mau ngomong apa, sesuai dengan apa, according, bisa pakai according to what misalkan, atau best, paling gampang sih best ya, based on the true story, apa artinya? Nah ya, berdasarkan kisah nyata, based on my perspective, based on my experience ya, berdasarkan pengalaman saya, best pakainya best ya, best aja yang gampang deh. Alright, so
Please recite Hamdalah before we close our agenda for today. Alhamdulillahirabbil alamin. Let's pray together, guys. Okay.